Hello students, நான் இப்போ தான் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, தேர்ட் கொஸ்டின், ப்ரூவ் தட் த ஃபாலோயிங் ஆர் இர்ரேஷனல். அதில் ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் வந்து 1/√2. ஓகே, ஸோ நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? சேம் ஸ்டெப் தான். இட் இஸ் அஸ்யூம் தட் on the contrary 1/√2 is rational. So rational நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? 1/√2 is equal to a comma b, where a comma b are integers, b not equal to 0 and a comma b are co-prime. Okay, yeah. So இப்போ நம்ம cross multiply பண்ணா b is equal to √2 into a வரும், is equal to b by a. ஓகே, ஸோ √2 is equal to b by a. இப்போ நீங்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு இங்கே √2 வந்து இர்ரேஷனல் நம்பர், இந்த b by a வந்து ஒரு ரேஷனல் நம்பர், ஏன்னா a and b வந்து integers. ஓகே, since a comma b are integers, then b by a is rational. But √2 is not rational. That is, LHS is not equal to RHS. √2 is irrational. Okay, second subdivision is 7√5. Okay, so same step. Let us assume on the contrary 7√5 is rational. So if we 7√5 is equal to a divided b, a comma b are integers, b not equal to 0 and a comma b are co-prime. Okay, so நம்ம இப்போ வந்து cross multiply பண்ணா 7√5 into b is equal to a, so √5 is equal to a by 7b. Okay, ஸோ இதில் பாருங்க, இதில் வந்து √5ங்கிறது ஒரு இர்ரேஷனல் நம்பர், இல்லை a and b ஆர் இன்டிஜர்ஸ் டிவைட் பண்ணும்போது இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரேஷனல் நம்பர் தான் வரும். ஓகேயா, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, since a comma b are integers, then a by 7b is a rational number. But √5 is irrational. LHS is not equal to RHS. There is a contradiction. Therefore, 7√5 is irrational. Okay, next problem, 6 plus √2. Let us assume on the contrary 6 plus √2 is rational. Therefore 6 plus √2 is equal to a divided by b, a comma b are integers, b not equal to 0 and a comma b are co-prime. 6 plus √2 is equal to a divided by b. √2 is equal to a by b minus 6. √2 is equal to a minus 6b by b. Okay, so இப்போ நமக்கு என்ன வந்திருக்கு? லெஃப்ட் சைடில் √2 இருக்கு, which is an irrational number. இங்கே a minus 6b by b. ஸோ நமக்கு இது வந்து a and b are integers. ஸோ இது வந்து இதோட வேல்யூ கண்டிப்பாக ரேஷனலாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ since a comma b are integers, then a minus 6b is rational, but √2 is irrational. LHS not equal to RHS. There is a contradiction. Therefore 6 plus √2 is irrational. Okay, understand Ashida?